minus M kasi busy yung isang si Mark ay legit senatorial candidate. May nagtanong, Richard, bakit tanong ka ng tanong na hindi na nuisance canin si Mark, parang masyado may emphasis. Sabi ko, kasi nga, panalo na siya. Sabi ko, doon pa lang, panalo na siya from now. There's no way but up. No? At least si Krista naman, isa bang vlogger friend natin, siya naman, it's really from working it from below to the top, kaya tumakbong, counselor, no? Of course, Sir Ronald Llamas, thank you very much again for joining us. I hope medyo naka-recover ka. Alam ko, busy ka. Balita ko naka-Starlink ka, pero kanina purong star lang nakita ko without link. Kaya medyo na-delay itong shoutout dyan kay Trump lover boy Elon Musk. Yan, ayusin naman natin dyan. Okay, Sir Ronald, kamusta? Naka-mute ka yata. Okay, we had a lot of fun dun sa book launching ni Manny Mugato kanina. God bless. Nahanap ka nila eh. Akala nila pupunta ka eh. Yun nga, kasi I was thinking going Baguio and all, and then I had to postpone kasi I was really tired. Medyo pagod ako, 1 week na, 2 weeks na ako walang tulog. So kanina, I just knocked out ako buong araw. Paggising ko sa late na to go Baguio, kaya mamaya na lang after this R&R, habol na ako sa Baguio. But hopefully... Parang reunion eh. Parang reunion. Nandun Oo. sila Shari Bigla ng ABS. Nandun si Janery ng Rappler. Wag po. Yung wag po, kompleto. Kompleto for the first time. Lahat kami nandun. Nung pinagsalita kami isa-isa, medyo naging unhinged ako eh. Dahil kinuwento ko yung mga ginagawa ni Kwan. Ginagawa ni Manny Mugato. Unedited. Unedited. Speaking of unhinged, yun na ba, Sir Ronald, ang tema ng itong week na ito or weekend? Unhinged? Yun lang ba? Na-inspire ka ba kay Sara? Oo, talagang napaaga yung kanyang Halloween party. Yun talaga ang Yun talaga ang ibig sabihin ng grave threats. Yun. No? Yun nga eh. Kaso if tanongin mo si Senator... Yun ang grave threats, no? Akala ko Wednesday ang susuitin niya eh. Baka, sabi ng iba, baka Si Amy yun, si Amy. Si Amy. Ano, Chucky doll ba? Ano ba? Anong karakter bang susuitin niya? Grabe naman kay Sir Ronald. Coachella naman siya, yung naka-crop top siya. Sana yun ang suitin niya ulit para matapatan niya ulit si Kaloy. Lahat na yata nagka-crop top eh. Meron siyang Wednesday na attire. Hindi mo nakita yun? De, sino? Si Sara also? Hindi, si Amy? Nakita ko yung Amy. Di ko na pinapansin si Amy na yan. Wala naman pumapansin dun eh. Kababayan mo yun eh. Marami na akong dun sa kabila, tama na yan. Uy, hindi siya, New York din siya. New Jersey pala, kasi kunyari Princeton siya nag-graduate, diba? She's so New Jersey. Now, Sir Ronald Llamas, what are we witnessing right now? Option 1, palusot, distraction, Tatay Digong style, trying to make drama, pero there's a method to the madness. Option B, under pressure, nasa-stress si ate, nagsa-stress release, medyo sablay, medyo wala sa lugar. Option 3, Senator Trillanes, kailangan na mapa-check up yan. Mukhang medyo na yan. Medyo papunta na sa exciting part. Sir Ronald, I'm sure ang sagot mo option D. Ano yung option D? Actually, mas malapit-lapit doon sa option C. Option D. Mas malala pa yata yung D eh. Nagpe-pretend siya na may logic. Nagpe-pretend siya na may method in the madness. Pero it's basically madness. Walang method. No? Kaya mas dadaus-dus siya papunta doon sa C ni Trillanes. No? It's about character. And the character is so flawed. No? Yeah. Anong tawag dyan? Sige lang, Sir Ronald. Sige lang. Soft Freudian. Nagde-death drive na yata siya eh. At tingin ko, nagkaroon siya ng problema nung childhood niya. Grabe naman. Sir Ronald, since when ka nagsisigmund? Tawag ka na sa akin, Sigmund Llamas. Sir Sigmund, ano bang analysis mo? Where is this coming from? Sa tingin mo? I mean, when I thought I seen the worst. Yeah.
It could be all of the above eh. Una, yung intense pressure sa kanila Yeah. na nabubuko na yung lahat ng kanilang mga ginawa. Corruption, extrajudicial killings, crimes against humanity, links sa pogo, drugs, etc. Tapos yung mga nagtestify ay hindi na mga lower ranking assassins. Yung mga nagtestify are those closest to them. Diba? Yeah. Poster boys, no? Sabi nung iba, kung totoo yung sabi ni Montulfo ay mistress, no? Ito na yung nag-implement. These are the implementers. These are the core group of Tokhang. So medyo, kung ako yung nasa lugar nila, kakabahan na ako ng gusto. Yeah. Panic time na. So yun yung isang pinanggagalingan, no? Yung ikalawa ay yung lagi nating sinasabi, dahil sa ganitong klaseng sitwasyon, medyo nagiging unhinged. Medyo nagkakaroon ng meltdown. Diba? Yeah. Pwede kasi may ganun kang sitwasyon, pero cool ka lang. Pwede may ganun kang sitwasyon, pero nag-i-strategize ka pa rin. Bahagi nitong, malaking bahagi ng press conference, ay wala nang logic, wala nang strategy, wala nang tactics. Parang nilabas mo na lang lahat. No? Baka asking for help. Baka asking for help na siya. May pagka-stream of consciousness, may pagka-rambling, may pagka... Well, that's very digong, yung stream of subconscious. Yun. Pero, alam naman natin na yung ketikong may method in the madness. Ito, medyo nawawala yung method. Medyo nawawala. No? Kaya, medyo baka may tama doon sa sinabi ni Trillanes na baka kinakailangan na ng counseling. Wait, may tama na may tama? Ganun ba yun? may tama na may tama. May tama. Narinig mo, inulit ko yung kanyang press con. Inulit ko eh. Talagang yung mata niya, these are dead eyes, Nung pinapaliwanag niya, yung may pupugutan ng ulo, nung pinapaliwanag niya, nahuhukayin yung bangkay, at itatapon sa West Philippine Sea, no? Nung siya ay nag-BBS 5 times, no? BS, no? Tapos nung kinakatay niya si President Bongbong, there's something sa mata. Usually nakikita mo sa mata medyo hindi na siya funny medyo cringe. There's something there, no? Yeah. Tapos pinahamak niya yung kakaunti na lang niyang kaibigan, nilaglag niya si Amy, di ba? Nilaglag niya si Manny Villar. Anong itsura ni Amy at saka ni Manny Villar ngayon? No? Kakaunti na lang ang kaibigan mo, nilaglag mo pa. There's medyo asking for help, SOS. Kaya nga tinatanong ko, ano bang Tagalog ng unhinged? Yeah. No, ano bang Tagalog ng psychopath? Ay, hindi ko wala akong sinasabi is completely unrelated. Pero yung psychopath po, ano pa sa Tagalog ng psychopath? Yung psychopath kasi, alam niya na mali, pero ginagawa pa niya. yung sociopath, alam niya na mali, ginagawa pa rin niya. Yung psychopath, hindi niya alam kung anong tama at saka mali. No? Iba yun, no? So, Sir Ronald, sociopath ka? So, ikaw sociopath? Ikaw sociopath ka? Ako psychopath. Hindi alam ko rin tama at saka mali. Kaya, pag nakikita ko ng X-Men, no? Unawain mo na lang where I'm coming from. Huwag mo lang lagyan ng masyadong framework. Parang pasensya na lang natin talagang ganyan. Nakikita mo sa mata yan yung wala kang recognition na yung ginagawa mo ay mali. Wala kang circumspection. Wala No, parang pang ka na lang magsasalita ka na lang ganito. No? Just let it go. Let it go. Frozen. Yung tatay may kaunti pa May kaunti pang... Tsaka buwelo pa, may punchline. Meron pa, di ba? Tapos, sinusukat na yung kanyang audience. Tumitingin. Sinusukat na yung kanyang audience, no? Ito, wala nang pakialam Diba? Wala na siyang pakialam no? Basta meron na siyang gustong sabihin, may gusto siyang paabot, no? Wala na siyang pakialam kung yung mga natitira niyang kaibigan, ilalaglag niya. Diba? Wala na siyang ganun Di ba? Wala siyang pakialam kung paano yung kanyang mga followers paano malalagay sa spot para depensahan yung sinasabi ng kanilang leader.
Di ba? Wala nang ganun eh. Di ba? Hindi, in fairness, may effort naman. May pinost sila na nag-grocery sa Baclaran or something. Basta may mga pinipili kasi tinatag nila ako eh. Kahit anong sinasabi ng mga fake content creators katulad daw natin, Ronald, kahit anong ganyan. Si Sara po ay malapit pa rin sa puso ng bayan. Ayan, tapos nag-grocery, nag-iisaw-isaw siya dyan sa Baclaran. Iba yun, Big R. Pero yung, paano mo dedepensahan yung sinabi niya doon sa press con? No? Istorya lang, Diba? istorya eh. Naka 6-7 interviews na ako since yesterday eh. Tinitignan ko yung mga comments. Yung comments sa mga interview. Wala nang dedepensa sa Yung interview natin, for the first time, nakita ko 100% agree ng mga tao sa atin. Di na sila galit sa atin. Diba? Wala bumalat sa atin eh. For the first time, zero yung Wala comment. bumalat sa atin, no? We must be doing something wrong. Wala Yeah, bumalat sa atin. there must be. Wala eh. So binabasa ko yung mga comments eh. Talagang, wala. Hindi ko ma-imagine paano dedepensahan ng mga tao niya, yung sinabi niya na may pupukutan ng ulo. Paano dedepensahan ng mga kasama niya yung huhukayin? Di ba? Yung kanyang grave threats. Talagang parang Literal na grave threat. Grave robbers. Oh, grave na robbers. threat talaga literal. Yung threat sa grave, Oo. diba? Yan ang next level Saka bakit sa talaga. West Philippine Sea? Nalagyan pa niya ng balat eh. Oo. Bakit sa West Philippine Kasi Sea? pupulutin ng China. Baka mahugot ng China. Yung mga illegal fishing. Tapos meron pa siyang magandang binitawan, di ba? Na yung kanyang tatay ay never nang gipit. Di ba? Anong multiverse ka nandun para sabihin na yung tatay mo hindi nang gipit? Di ba? Alternative facts talaga. Parang, wait lang. Sino bang mag-react? Parang, who's gonna tell her? Di ba yung ganun reaction? Sino bang magsabi sa kanya? Like, parang, Leni Robredo joins the chat room. Trillanes joined the chat room. Leila De Lima joins the chat room. Di ba? Imagine mo Big R. Yeah. Kung tumakbo siya for president at nanalo siya. Tingin mo may podcast ka? Tingin ko, Tingin mo? Nasa- Tingin mo magkakaroon ko ng podcast? mag-multiverse na tayo. RRM? No? Imagine mo yun, no? Kung ito ay tumakbo ng 2022 at nanalo. Wala na. Huh? Wala na. Saan tayo Kawanan. lumulutid? Sa Sa ano? West Philippine Sea? Ha? Sa ano? Saan tayo? Lumulutang tayo sa Starlink. West Philippine Sea? Magsa-Starlink. Punta tayo sa satellite kasi walang safe sa Earth. Tapos imagine mo, kung hindi siya nag-resign as Secretary of Education, Wala tayo dyan. Secretary ng DepEd, no? Ano yung ituturo niyan? No? Ano Safe yung house. ituturo niya? Yung mga safe house. Tuloy-tuloy yung mga safe house na mahal-mahal every night. Safe house na 16 million in 11 days. Saan ba yan? Sa Burj Khalifa 7-star hotel ba sa Dubai? Sa Dubai ba yan? Parang medyo mahal yung hotel ah. Di ba? So, imagine mo, di ba? Baka Buti naman. lang. Ito, Sigmund Liamas. Di ba si Freud, may tinatawag siya na death drive? Na as much as we have lust for pleasure in life, at there's a point mag-switch on yung isa pang button. Like, better, let's go! Let's go! Alam mo yung suntukan, biglang, tara na, patayan na to. Wala nang, baka naman may ganun na, nagde-death drive na siya. Nakikita mo talaga rito, the subconscious dominating the It's conscious. like it takes over. It's a subconscious, di ba? Tapos, yung subconscious, may pinanggagalingan na libido. Oo, yun. Hindi, id yan, id. Huwag naman libido, medyo mali ang mapunta. Sir Ronald, baka makancel tayo. Id. Sigmund, id. Oo. Si Digong yung libido, siya yung id. Sir, Sorry, hindi ako, mas kwala ko mas Jungian ako eh. ayan, Jungian. Carlos parang tawag ko sa kanya, para kang Ma'am Carlos pala. Carlos yung, balikan natin, ay ikaw yung yung dark, yung dark subconscious, charot, ganun. Sige. Ito. So, isn't this like her essentially asking herself to be impeached? Kasi, wala ba tayong batas? I mean, Ronald, you were the political advisor of a former president. Kung may vice-president lumabas, sabi niya, parang gusto kong i-behead ito, itanggal yung ulo ng presidente. Wala bang pwedeng gawin dyan? Wala bang batas dyan? Wala bang
impeachment ba yan? I mean, Sa parang, US meron. Sa US meron. Yeah. Sa atin wala. Sa Yun US nga may eh. ganyan. Yung ganyan, di ba? Yung mga behead-behead. Yeah. No? Kahit joke, no? Ako ang ganyan, makukulong ganyan sa US. yun nga eh, Maliban pa sa wala namang gagawa nun na matino. Di ba? Wala namang magsasabi nun na behead-behead, no? ay, this is, Wala, pero at least sa US, it's a combination of morbid, surreal, Yeah. at saka ayan na naman. yeah. Sir Ronald, wala naman lang yung link, star na lang naman yata nangyari sa internet mo. No, Sir Ronald, ganito, shouldn't this be a ground talaga for impeachment? Kasi now, not only yung confidential fund niya, not only yung potential involvement niya sa war on drugs sa Davao, now, I mean, I'm sure some people even question whether she's fit for office, right? Like, you know, there's a ground to question whether someone is fit to hold office, especially if you are one heartbeat away from the presidency and you're publicly saying you fantasize cutting off the head of the next guy. I mean, like, this is crazy. This is crazy. Oh my God. Talagang Oh my God. My God, grave threat talaga, literal yung grave yung tinitreat, ibang klase talaga itong mga to. I'm telling you, si Sara pag pumunta sa Solid North, di na siya babalik. Like, she steps into any Ilocano, like wala na, di na siya makabalik. I'm telling you. Yung mga headhunters sa Cordillera, tingin mo ay ikokontrol yung mga sarili. Yun nga, yun I'm just saying, like, Ano? Hindi, baka gawin siya Reyna because she's talking about cutting heads. Eh. baka ilagay siya ron. kasang kalaban niya, buong Solid North. I mean, criticize mo yung mga Marcoses and all, pero hukay mo yung patay na katawan, ibang klase na yung insulta. I don't think parang she's burning na all the bridges and all of that. Ano gusto niya mangyari talaga, no? Ay, nako, Sir Ronald. You think impeachment would be most reasonable after election na lang, lalo kung dudurugin yung mga DDS? Baka dapat gawin nila the earliest possible. Baka dapat November. Paano kung gagawin nila yan after the one? Wala, baka makalimutan. Wala na momentum. Oo, ikalawa ay baka yung mga bagong mga senador, no? At saka yung mga newly elected ay mag-hesitate, no? Mag-hesitate They want to start on a good note. Titignan nila 2028. They will be looking at 2028 no? Yeah. Kung yan si Sara ay kahit bumababa ay nasa top 2, mahirap pa rin. hesitate sila dahil meron pa rin chance na baka sakaling manalo, no? Lalo na nakita nila paano naging unhinged, no? Baka yayarin sila. Yan ba gagalitin mo, di ba? So may method nga. Sir Ronald, there's a method. Kasi, shucks. Pero yun kasi even before this meltdown. Yeah. Diba? Hindi na kailangan. Before this meltdown, sinasabi na Yeah. Hindi na kailangan. Medyo nag-over the top siya. Last one before we talk about the other potential presidential candidate come 2028 because she's looking great nowadays. She has picture. Kanina, pati Mark Oleta nakipicture na sa kanya. Ito. So, you are seeing an impeachment that can coincide with elections? Or finalized right before officially the election starts in February? Ganun ba yan? Kasi kung November mag-file ng impeachment, most likely makabayan block or something, di ba? Oo. Yeah. Meron ka bang 2 months session. So, kung ikaw ay merong strategy, political will, resources, you can do it. You can do that. Dahil sa House, madali lang eh. Sa House, in a few days, tapos yan eh. No? Yeah. Ang labanan sa Senate. No? May mag-grandstanding, may mag-negotiate ng terms, no, etc. Pero if you're the incumbent, mas kaya mong i-influence ang Senate than after the midterms. After the midterms, mas mahirap may time pa eh. Yeah, may time. Kasi February pa naman eh. So you still have 2 months. Yeah. You have 2 months. 2 session days. No? 2 months. No? So, yeah. If I were them, no? But I'm not them eh. I'm not them eh. Sila ay 1 lang yung kanilang grade eh.
No? Ako naman kasi mga 3 yung aking grade eh. O, kaya kung ako naman yan, ay yun ang gagawin ko. Pero kung yung grade mo ay 1 lang, no? Siguro ikaw, mas mataas ka sa akin ng konti. Ikaw, mga 5. No? Wait, Mga ano ba 5. pinag-usapan natin dito? Baka malamin niya polvoron to. Yung sinasabi di ba ni Sara, na grade ni BBM sa kanya is 1. Ayun. Hindi siya marunong maging presidente. Yan. Hindi siya marunong maging presidente. Oo. Kaya pupuguran. I mean, my goodness, this is like napaka-brutal ang solusyon ni Sara. But yeah, I mean, 2 months, a lot could happen in 2 months. That would be, wala na, hindi na pwede makatakbo si Sara, no? Wala, or replacement sa November. May option ba siya na mag-replace ng ibang candidate sa Davao? Hindi na, wala na substitution. Wala na, yun nga eh. Oo, medyo yari siya. Oof, this is gonna look crazy. I'm just imagining the stuff is gonna come out in the coming weeks, no? I mean, kung batch shot... Pero alam mo ba, even itong press con niya, itong interview niya, kahit ako hindi ko inaasahan yan. Alam natin na Diba? the fruit doesn't fall far from Just the tree. when you thought, diba? Pero this is something else. This is a different tree. Nag-mutate. This is a witch tree, di ba? Yung mga witches, di ba? Di ba nagsasayaw sila sa paligid ng tree, yung Salem, sa Salem, di ba? So iba to, ibang puno ito. Medyo, papunta na tayo Red Riding Hood, Sir Ronald, may mga sasabihin ako off the record na lang. Sige, I think that sets the tone perfectly for the next episode. Thank you very much, Sir Ronald Llamas. OMG, I thought hindi ko na-record to. Ay, hindi mo na-record pala. Na-on-hinge na talaga. Alright. Ito. Ito na, Sir Ronald Llamas. Previous episode, pinag-usapan natin Red Riding Hood /Red Wedding /Game of Thrones. Lahat na yan. Lahat ng mga morbid, literally grave. The beast. Yeah, the threat to the grave. Basta ako, ang advice ko lang kay Sara, don't go to any place that there's more than 5 Ilocanos. Medyo alanganin ka na ngayon. Yung talagang hukayin mo yung bangkay nung apolakay nila, wala na. Mga headhunters na taga Cordillera, yari tayo dyan. Love ko yung mga yan. Kahit hindi ako maka-Marcos. But munti ko sinabi Tito Boy. So, Tito Boy. Sarang, ito. So, sa previous episode, pinag-usapan natin itong impeachment prospects against Sara Duterte. Pero actually, I was thinking about it. After this episode, kung ikaw ay nasa Quadcom, mag-worry ka talaga if you don't see this through. Like, oh my God, if kung ito maging president, yari tayo. We have to finish this last month. Yeah. We have to finish this last month, not next month. Yeah, like, kung ako yung Quadcom, tas nakita ko yan. Tapusin na natin to, di ba? Like, or maghanap ka ng second passport mo kasi yari ka, di ba? Ikaw, Sir Ronald, I think kanina may drone na umatak doon sa bahay ni Netanyahu. Sa tingin mo ba si Marcos dapat mag-ingat din siya ngayon? Para nakakatakot na, no? Na-drone attack na yung mga pati Israeli Prime Minister. So, pero una, sana may sabihin din siya. Hindi yung katulad ng statement kahapon na no comment. Diba? Because no, but he said he was deceived, di ba? Di ba last week sabi niya he was deceived kaya nainis yata si Sara. Essentially, wala na. There's no way back. But you think that's not enough? Hindi ko isa yun sa kinagalit ni Sara. Yeah, isa na yun sa parang pinanggalingan it's nitong over, press con. Yeah, no? He was deceived. Paano? Ang tingin nila kay BBM ay conflict averse, passive aggressive. So, medyo mahina, lambot. Tumaas ng 1 notch yung kanyang statement. That, he felt deceived. Hindi siya yung usual na it's complicated. Or it must be the fentanyl. Ang favorite ko, Ronald, I'm still your number 1 fan. Gumagano siya kay Sara. Oh my God! So, ito yung statement niya, parang may deception. Diba? Meron ng deception eh. Diba? May gano'n na. Kaya gumanti naman si Sara, it's a question of sincerity. Ginamit daw siya. Insincere, no? Ginamit, no? etc. So, yun yung isang pinanggagalingan. Pero again, inuulit ko, it's about character.
Yeah. Ito talaga yung kanyang katauhan. No? Ito yung kanyang katauhan. Ano, inulit ko 2 beses Tinitignan ko yung kanyang body movements, Yeah. tinitignan ko yung eye movements, no? Talaga. Medyo Sigmund, there's something here. Ronald Sigmund Freud Liamas. Talagang Jungian approach. Psychoanalyze combination ng profiling at saka psychoanalysis. No? Medyo nahirapan ako. Kaya nga sabi natin no, hindi kailangan ng political analyst, psychoanalyst, kailangan pag Duterte ang pinag-usapan But just when we thought we have seen the worst, things got more interesting. Now, Sir Ronald, habang may RRM pa sa mundong to, kasi hindi natin alam, baka bukas Sara na yung president, labas na tayo. Tumbuta rin tayo. Imagine mo kung may mangyari kay BBM, Oo. biglang akyat yung vice president, di ba? Kaya, Sir Ronald, Kita tayo sa Greenland, big R. No? Kita tayo sa Greenland. Sir Ronald, Pero parang... wala naman siguro hitman na pupunta sa Greenland, di ba? Yun nga Sir Ronald, you never know. Baka huhukayin tayo sa Greenland. Itapon tayo sa West Philippine Sea. No, but Sir Ronald, I think we have to really come together and wish the best for BBM. He is our protector now. It's like, Paano ang una sa kultura ng Pinoy, wala namang ganyang klaseng barubalan. Yeah, Wala namang next ganyang level to. bastusan. Oh, next level. Pumanaw na yung tao no? Kahit naman tayo, kalaban naman natin. Yeah. Never natin Yeah, isipin exactly. na sabihin yan. Diba? It's also cultural bastusan na. Anong gagawin ng anak? Tatahimik na lang? Diba? Magkuka naman, anong klase naman leader ito? Hindi man lang ipinaglaban yung tatay na yumao. Diba? Ang sagwa na nga ng itsura ni Aimee. Pero nung sinabihan siya, wala siyang sinabi. Diba? Sinabihan ka ng gano'n, wala kang sinabi. Yeah. No? Tapos kaya dapat may sabihin yung presidente. No? Well thought out, pero something na sinasagot. Medyo kinakanto mo rin si Sara. Draw the line. Draw the line. Sa lugar din niya. Kung hindi, people will be looking at you. Anong klase kang anak? Yeah. Diba? Anong klase? Huwag na natin pag-usapan yung pagka-presidente. Anong klase kang anak? Diba? Yeah, he has to say something. Sir Ronald, I'm very impressed with how concerned you are about Marcoses doing the right thing, protecting the sanctity of their family's reputation. Kung ginawa sa akin yan, Ay, wala na. May hindi natapos yung press I conference. will haunt you. No? I will haunt you. No? To Greenland. To Greenland. Kahit saan ka pumunta, kahit sa Greenland, no? Kahit sa Greenland, no? Hahabulin kita ron. Para akong berserker na Viking. Oo. Para akong, alam mo yung mga Vikings na berserker? Yung pinapauna. Yeah, I know. Pinapauna sa battlefield yun, no? Pero na-discover yung Greenland Shock ng mga troop. Vikings. Shock troop. Yan. Ayun. Berserker ako dyan. Nako, sir. Sabihin mo yung tatay ko? No? Ay, Oo. ako. Pag ako yan, maging headhunter na ako ng Cordillera. Yan ang gagawin ko. Hanapin talaga kung yan ang mangyari sa... Kahit sino ka pa. No? So, Sir Ronald, if you're BBM right now, shouldn't you in theory feel good? Because Sara is, well, speaking of grave, she's digging her own political grave. But at the same time, you have this meeting with Leni, which at least on the part of BBM, makes him think na a kind of a reconciliation is going on. And nakita mo, di ba yung speech niya sa Malacanang, thanking Jesus Cordero for being the middleman. Di ba? Yung parang... So, what's your read on that? Do you think BBM is feeling na he's mobilizing the whole nation against the collapsing house of Duterte and that he can build his own empire on its ashes? Yeah. Partly, pero partly ay kinikis-kis niya sa mukha nila sa Yeah, yung ganyan. Partly ganon. Yeah. Kinikis-kis niya. Good point. No? Hindi naman natin para sabihin, alayas na kami, kami na ito na yung bagong unit team, yung one slot na inabandon ng aking kapatid, pupunuan natin ng isang pinklawan. Walang ganon, no? Walang ganon. Yeah. Pero at the same time, yung nakita ko dun sa strategy or tactic dun sa speech sa Malacanang ay ikis-kis niya sa mukha. No? Ibig sabihin, dinadagdagan niya yung istorya. Yeah. No? Hindi ko sinasabi na nagsisinungaling siya, pero dinadagdagan niya ng konti. Nag-i-spin Embellishment. Yes. Alam mo naman, artistic si BBM. I'm almost sure hindi yun yung nangyari, pero dinadagdagan niya.
Now, of course, we'll go to Leni in the next episode because Leni has a very different read on this, but we still want to talk about Leni. Now, just last point on this mini episode, Sir Ronald, if you are BBM right now, or if isa kang, or ikaw yung nakikinig from Malacanang sa atin dalawa ngayon, di ba? What will be the action plan in the next 3 to 6 months? What should be the action plan here? Kasi I don't think this has ever happened in Philippine history na yung vice president will openly say fantasizing cutting off your head o kayong tatay mo. I mean, we are in crazy land now. I mean, this is crazy. Well, katulad ng sinabi natin kanina, no? Yeah. Sagutin mo naman. Sagutin mo naman na maayos. Huwag lang yung isang lame no comment. No? Sagutin mo naman. No? Kalawa ay, yung dati pa natin sinasabi, Big R, go for the jugular. Yeah. No? Go for the jugular. Yung jugular, hindi yung head, ha? Go for the jugular. No? No? Tapos, rally your troops. No? Rally your troops. Di ba? Dahil yung isa ay talagang unhinged na. Yeah. So use that para i-rally mo yung troops, di ba? At ipakita mo sa bansa, no? Ito yung aking mga kalaban. Right. Ito yung aking mga kalaban, no? May sayad. Sumayad na. Yun ang sasabihin mo, no? If I were them, no? If I were them. Pero, sino ba naman ako? Ang grade ko lang naman ay 3. No? Kaya baka ikaw yung magbigay ng advice dahil ikaw number 5. Yung grade mo 5 eh. Tapos ikaw ay Ilocano. Ako Machiavellian. Tagalog ako eh. Pure Tagalog ako eh, no? Pero sir, pagdating sa Berserk at saka yung Death Drive, 10 out of 5 ka. Medyo Starlink level ka eh. Oo. Pwede tayo dyan. Pwede tayo dyan. But yun, Suicide bomber. Suicide bomber. medyo ISIS na tayo. But Sir Ronald, what else if you're BBM, what else are you waiting before going for the jugular, right? I mean, ano pa bang hinihintay mo, di ba? Ay, hindi ko ma-imagine. Yun nga, like, umabot na tayo. Ano bang hukayin namin para sa'yo, sir, para ma-excuse ka, di ba? Diba? Kaya nga ako baka hatulan ka ng mga tao. Ano ba namang klaseng anak ito? Oo. Ano ba namang klaseng presidente Oo, ito? yeah. Ano ba namang klaseng Bastusan leader ito, na. di ba? Oo, Kung ang bastusan. statement mo ay a non-statement na lame, no comment, di ba? Yeah. Ano? Shows us. Baka ma-drone strike. Baka ma-drone strike na yung kabila. Just last point on this. So, a crazy idea is coming up. Itong mga DDS kasi, they're just desperate. Speaking of the DDS multiverse, ito yung argument nila sa Ronald. Pakinggan mo yan. Ang argument nila is, I wanna quote directly from one of them. The more articulate DDS, sabi nila, they're waiting for the US elections. Kasi, baka the next US president daw, I think they're assuming Trump, will come to Duterte's rescue. Because ayaw ng mga Trump, yung mga mahihina, tsaka mga... in what universe does Trump care about anyone else but himself? More importantly, care about a losing side. And in what universe he will choose Duterte's over Marcos's na beshi niya na ka-level niya New York Studio 54 Days, Imelda Marcos. I mean, like, this is... Ito yung same pa eh. Ito yung same hubris. Ito Yeah. yung same entitlement na pinanggagalingan partly nitong ganito klaseng press con. No? Yeah. Na sila ay importante. No? Importante sila. World historical figure daw si Duterte. Dahil sila... Oo. Yung same hubris, entitlement na pinanggalingan ng ganitong klaseng press con, no? Yung kanilang statement nila Harry Roque, nila Bongo. Ito yung same hubris at saka entitlement para yung mga akusado dito sa Quad ng crimes against humanity, extrajudicial killings na halos kasing dami ng mga namatay sa Gaza, ay sila pa mismo yung mag-iimbestiga sa kanilang mga sarili. Yeah. Ito yung no, it is the same thread. Yeah, next. Baka nga at this point, Duterte who? Nasabihin ni Trump? Digong who? Exactly. I mean, like, I forgot the name. Who's this again?
meron talaga silang delusion na si Duterte was a world historical figure and meron silang populist internationale na magsasama-sama. It's like, these guys have no understanding of Trump. That guy doesn't care, especially if you're a loser who's no longer president at all. Like, di ba? I mean, so it's just amazing the level of delusion. But I'm happy for them. I just like the ideas to continue with this pababa ng track na yan. Good for you. Good for us. Good para sa bayan. Para sa Kung bayan. yan ang group nila eh. So, let them unravel. Let them enjoy. Jump over the abyss. Speaking of abyss, Carl Jungian approach, I think that says it down perfectly for our next episode. Pag-usapan naman natin, is the downfall of Sara or the House of Duterte a boon or a bane for other side, especially genuine opposition? Yan. Ito na. Alright, guys. Medyo Jungian, Freudian, medyo psychoanalytic yung mga dalawang episode natin. Bakit si BBM napaka-conflict avoidant? Ano yung childhood niya? Tapos si Sara, ano ba nangyari na naging ganyan? Dead eyes daw, sabi. Habang lumalaki siya, di ba? Kasi suddenly mapapa. Kaya hindi kailangan ng political analyst. As psychoanalyst ang kailangan po dito. We are not qualified to make a professional assessment. But we're qualified to talk about this next person kasi not only is she sane and all, but she seems to be increasingly vindicated. Sir Ronald, Erwin Tulfo, BBM, Bong Revilla. Ito yung pinaka-favorite ko. Si Abalos, Benjamin Abalos, kalaban, tapos malit na ng kalaban, tapos kriminal. Nakita mo yung billboard ni Abalos. Ang liit nung nang, tapos ang laki nung kalaban at kriminal. Hindi ko makaapektuhan dito. Ano, di ba mas late yung Duterte? 6. Di ba? Mas late sila. Yung 6 ay mga guest candidates. Tingin ko at this point, yung mga iniisip nilang guest candidates ay mag-hesitate after this press conference. No? Mag-hesitate. Dahil yung isa nakausap ko. Isang possible guest candidate. Definitely, kahit siya ay atake, hindi siya, he won't touch them with a 10-foot pole. No? Tingin ko yung ibang mga guest candidate, maliban kay Kibuloy. No? Kasi wala siyang choice Other potential guest candidates like Aimee, no? No? Even Marcoleta. Ang sakit ng chan ko. Mag-hesitate, no? Yung mga guest Sumakit ang candidates chan ko, na Sir Ronald, yun. na. Yung 6. But Sir Ronald, ako lang, nahihilayan pa rin ako na kung na-consolidate, kung na-harness, kung nabigyan ng leadership, yung pink wave immediately after the election, no? At ngayon ay nakikitang nangyayari ito, the pink wave would have been at the minimum a fulcrum sa ating political landscape or even a dominant political force, no? Dahil people will be looking for an alternative. Diba? Parehong na-damage Doon pa rin ako nanghihinayang. Pero ayun na, hindi mo na pwedeng ibalik yun, no? Sir Ronald, I have a slightly different take on that. Pero gusto ko balikan pa rin yung kalaban at kriminal. Wait lang. Hindi ko pa natapusan. Pero wait lang. Speaking of yung mga nagdadalawang isip ngayon, kahapon sabi ko, pati yung mga staff niya, please, maghanap na kayo ng ibang trabaho. Kinakabahan na ako para sa staff niya. Di ba nakakatakot ganyan yung amo mo? Oh my God! Baka nang gagawin sa'yo. Kung magkasama kayo sa isang kwarto, di ba? Titingin ka ng konti, di ba? Meron pa bang fire exit? Hahanapin ba niya ako kung siya ay magiging grave robber? Isasama ba niya Dito ako ka. para magbuhay? Dito ka. Ma'am, ano po? Dito ka. Dito ka. Kasama mo sa Dito. kwarto, di ba? Pag-hesitate ka eh, no? Oh my God. Para ito yung mga last... Look for another job. Be a gardener. No? Feeling Be ko a gardener. si Willie Revillame, doon na lang siya kay Hazel magpa-training. Oh, yeah, Hindi na siya isa pang tatakot. candidate. Ayoko na mag-Senate, magpa-training na ako sa Kaloy trainer. Mag-Olympics na lang ako. Pero, ito ka, yung staff. Bakit po, ma'am?
Dito ka, dito ka. Hukay. Pero ito yung maganda. May lumabas, papadala ko sa'yo, may lumabas na survey. Oh my God. No? May lumabas na survey na kahit isa doon sa administration slate, kahit isa doon sa mga independents, walang nakapasok. Oo. Ang nakapasok ay yung buong Duterte slate plus yung 6 na plano nilang i-adapt. So, No? Papadala ko sa'yo. hindi naman Sa survey malu, daw. malu statistics. Iba, no? Iba. Tapos, may isa rin ako nakausap na ang sabi niya ay sa kanilang survey ay nakabuti kay Sara yung kanyang beast mode during the interview, no? Sabi ko dun sa kausap ko, gusto mo makipagpustahan? Gusto mo makipagpustahan? Okay, feeling, hindi. Sarah, I think there's a rush. Ilalabasan nila yung survey na purong talo yung mga DDS. And then nung nakita nila yung survey, I think meron kaming ibang survey dito na I think natakot sila pag nilabas nila. Baka mapuguran yung survey agency na yan. But Sir Ronald, ganito. Yeah. Ay, sige, forward mo. Ay, Sir Ronald, may nakita akong baka, ayan, Sir Ronald. Yun, no? Mark Oleta, number 1. Kiboloy, number 3. Bongo, number 2. Bondok, Jimmy Bondok, pasok. Uy, Anong multiverse? Actually, Sir Ronald, gusto ko yung survey na Anong multiverse ang galing ng survey na yan? Gusto ko niyan kasi andun si Chavit Singson. Nakapasok. Nakapasok si Chavit. Grabe, di ba? Oh my God. Diba? Ibang yan yung ibang multiverse, no? Yan ang talagang alternative. Pero sabi niya, drag me to hell. Yeah. No? Feeling ko, Nung dati kasi iniisip ko yung impyerno because ang feeling ko mas interesting yung impyerno kaysa sa langit. With all those cherubims, Yeah. piping music, Yeah. di ba? Bawal mag-cigar, bawal mag-brandy, di ba? So, paano maalam? Baka naman. Meron na. Ito yung pagkiling ko doon sa baba. Pero nung sinabi ni Sara na drag me to hell at siya yung magiging presidente sa impyerno, Oo. parang willing na akong pumunta sa langit. Yan ang level 7. Magpapakabait na ako. Although I'm not sure, Sir Ronald, may may chance ka pa, pero sige lang. I won't discourage you kasi I'm maging roommate si Sara sa kabilang mundo. Sir Ronald, okay, ito serious na. Of course, both of us, we have shared and said enough. Kaya nga hindi tayo inimbita sa mga event nila. Talagang nadismaya tayo na there was not enough mobilization, etc. But nevertheless, I don't know, maybe this is a sociological observation. Feeling ko, Leni has another shot right now to mobilize and create excitement and all of that. And the more na bumabaksak si Sara Duterte, I think the more it helps Leni. The fact that, as you said in the previous episode, Marcos parang pang sampal niya sa mukha ng mga Duterte yung meeting niya with Leni. Kasi everyone is taking picture with Leni. The only one na minute si Leni na walang picture ay si Sara Duterte, di ba? So, like, Leni is now emerging like a kingmaker, right? I mean, she's now the kind of a national figure that everyone has to go to and pay respects. Don't you think that means there's an embers of... I wouldn't go that far. Okay, so you're more skeptical than me. Okay. To call her a kingmaker. Ang nakikita ko lang ngayon ay napapansin siya because people are talking to her, no? From all sides, no? Even na Marcoleta, although hindi ko alam kung anong value added nun kay Leni, no? Hindi, kasi number 1 siya dun sa survey pinakita mo. Sa bagay. Parang alam ko na sinong gumawa ng survey ngayon. Parang ang nito, no, may value added kay BBM, Yeah. na kinikis-kis niya sa mukha ng mga kalaban niya, in-embellish na yung kanilang pag-meeting, nasabi ni Barry Gutierrez, hindi naman sila, maliban sa hi, hello, wala naman sila pinag-usapan, di ba? Pero, on the other side, napapansin si Leni. Right. Papansin si Leni na bagaman yung may mga nagagalit, no, na sa kanyang ginagawa, pero at the same time, medyo nagmamarka siya. Pero, for the midterm, it doesn't matter dahil tatakbo siya for mayor eh.
No, tatakbo siya for mayor. At for now, hindi naman niya sinasamahan masyado si Kiko at saka si Bam sa kanilang kampanya. Si Risa yung sumasama eh. Hindi pa. Mas maganda sana na silang tatlo ang sumama. Diba? Yung tatlong Maria natin. Wait. Ronald, don't you think, now, I want to be fair to Leni, na baka ang concern niya, I want Riza to have the, spotlight, na if baka sumama pa siya kila Riza and all, hindi naman masapawan, pero, you know what I'm saying? Ang purpose Maybe may kasi ganun na kasama hesitance. niya, yung ginawa niya nung 2 years ago, na sinabi niya na, si Lisa na, parang kapos eh. You don't do na, sasabihin mo lang parang passing the diploma, passing the baton. No? Yung purpose na pagsama niya ay para sa lahat ng pupuntahan nila, sasabihin niya, eto na. This is my successor. No? Yun yung purpose nun eh. No? Hindi nun mag-create ng discomfort. Kung ganun yung kanyang objective, magkakaroon ng discomfort, magkakaroon ng problema kung hindi ganun ang kanyang objective. Pero at tingin ko, yun naman yung deep within, yun naman ang gusto niya. So, gawin niya maigi. Gawin niya maigi. Hindi yung just one event, passing the baton, tapos hindi mo lang sinamahan, no? At least samahan mo naman nationwide. Yeah, but Ronald, again, I think we're both parang playing devil's advocate to each other here. Again, for the sake of argument, if you're in Leni's camp, you'll say, well, hindi pa naman nagsimulang elections, February pa, ngayon pa lang nagpaparamdam na kami. Actually, maganda na lahat, pati si BBM, tuwan-tuwa na na-meet ako, lahat galing sa slate ng ganito, slate ng ganyan. At ito ay nagbibigay sa akin ng political capital, visibility, etc. Na kahit LGU lang tinatakbo ko ngayon, that might give me the kind of political capital and momentum to create excitement and support dun sa mga support sa opposition. And si Bam Aquino nga naka all pink na ngayon. Yes. Buff Aquino pala, sorry, Buff Aquino. Pero ang target mo are not your voters eh. Ang target mo is your command base na magiging skeletal force mo going into the election. Yun yung pink wave na gusto mong i-harness na ipinapasa mo kay Risa. It's not about the general population eh. It's not about the general voters eh. Yun muna yung inuuna mo, your subjective force. Diba? Yun yung tawag na the subjective force. Doon kailangan ni Risa yung tabihan mo siya. Doon kailangan ni Risa na ipasa sa kanya. No? In key cities, in key provinces, no, in the primate corridor, gawin mo yon, no? Pero ang target mo is your own subjective force. Yung tumulong sa iyo nung last election, no? Na gusto mo ay ito na naman yung i-recognize na leader. Iba pa yung usapin ng general population. Iba pa yung usapin ng yung hindi sa iyo. Iba pa 'yon, no? But can she yung base, yung pink base, we're talking about 5 million, 10 million, 15 million. Lalo na Big R. Pag nagsimula na, baka hindi na siya makaalis ng Naga. Dahil alam mo, intense din ang local election. Of course. Ngayon sana yung pwede. Aha, okay, I see your pwede. point. Ngayon sana yung pwede. At ito yung mga naghihintay na for the past 2 years. They've been waiting eh. No? Sana madaliin naman. Wala nang oras, wala nang no more time, no more delay. Okay, now I kind of see your point. Okay, now I see your point. Kasi for me, yes, we have the same critique about the past, kaya paras tayong daming galit sa atin. But moving forward, past is past, we cannot change that. Parang linawin lang natin, parang mas maraming galit sa'yo. No. Lamang ka ng konti. Actually, Lamang ka ng konti. mas maraming galit sa akin, pero mas marami rin nagmamahal sa akin, Sir Ronald. So, okay lang yan. Sir Ronald. Okay lang. Bigay ko na sa iyo. Pampalubag na loob. Sige na. Sige na. Ito, next episode na to, patapos na tayo. Ito, next episode, medyo marami nagalit sa akin. Sa ibibigay ko naman sa iyo yung mga nagagalit sa akin. Thank you very much, Sir Ronald, on this very constructive discussion. Ayan, okay. Ito na, Sir Ronald Llamas, sa previous episode, me being so fair and good, I was saying anong pwedeng gawin ng opposition to make the most. But ikaw, Ronald, What were you? I was helpful, I was constructive, I was humble, I was heartfelt, not unhinged, not at all. Can I be the devil's advocate this time? Hindi pwede. Devil ka lang, wala na advocate. Sir Ronald, eto daw, medyo hinabol lang natin dun sa RM natin nung isang araw. Let's talk about this. Davao politics.
I really like your point kasi yung argument mo of which is actually Davao has come this far. Actually, I've been also in spite of the Dutertes. And if anything, if wala yung mga Dutertes, lalong gaganda pang Davao. Kasi the problem is right now, anything you say about Duterte, immediately it's weaponized in tribalistic terms by the Duterte camp to say, oh, this is an attack on Davoeños, etc. But actually not. Our point is Davao is so great, they don't need Dutertes. And I'm not sure they ever needed Dutertes. Right? Actually, ito yung maganda sa'yo. Sabi mo, even if we were to take the argument at some point ala Nicaragua civil war mode on Davao, you didn't need a Duterte type to solve that problem, right? You had a more effective way of dealing with that. Can you tell us a little bit that history? You know better than me, way more than me on that, on the Mindanao Davao history. Kasi ito yung argument nila, no, we needed someone like Duterte. Sabi ko, oh, maybe 30 years ago, but not now. But your point is, actually, even 30 years ago, you didn't need a Digong to make that Nicaragua into more of a Singapore. I mean, to be metaphorical about it. Well, karamihan ng mga namatay sa Davao, no? Sabi nga ni Father, sila yung father na binanggit ko last time, no? Si Paracale. Exactly. Yun nga eh. I didn't know that part eh. Thank you. Yeah. Yung almost 2,000 na namatay EJK sa Davao nung city ko ngayon mayor, these are petty criminals. No? These are petty criminals. Ang major crime ay yung pagpatay sa kanila. No, ito yung mga mga pickpockets, no, ito yung mga nagnanakaw ng cellphone, no, yung ganyan. And most of them are young people. Most of them are young minors, people. kids, yeah. These are minors, no. So, yung crime na mas malaki ay yung pagpatay sa kanila, no? Homicide, murder, no, etc. 'Di ba? Yun yung kaya sinasabi ko na na hindi kailangan. Ikalawa, halimbawa, Pulong. He got more than 52 billion for one small district. No? What has he to show for? No? Yeah. Ibig sabihin, even with one-fourth of that, ang laki na magiging impact nun, ha? Kung ginamit mo. Yeah. Nasaan yun? No, nasaan yun? No? Ibig sabihin, with the resources available, ang laki na sana na nagawa mo. No? Ang laki na nagawa mo. And that's just one district. Yan yung pa. Ikatlo, ngayon, para kang Vilma Santos. Yeah. Yung lahat pinatakbo mo, pati apo mo. Halimbawa, yung tatakbo for Congress, yung Omar, apo yan eh. No? Apo yan ni Digong. Tatakbo sa one district. So, ibig sabihin, no? Talagang katulad ng mga iba, na mga dynasties at warlords, pinush mo sa limit. Yeah, obese dynasty na to, obese na to. Sobrang, sabihin, grabe, even for a place like Davao, na meron namang element ng modernity. At may middle class, big educated class, yeah. No? Ibig sabihin, a lot of things could have been done better. Yun yung sinasabi lang natin. Oo, na ang mga Duterte ay talaga sagabal dun sa full realization of Davao's immense potential. Kaya sabi ko, the credit should not... Not only now and in the future, but also in the past. Right. Yung mythology that without them, hindi nag-develop yung Davao. Hindi totoo. Mayaman ang Davao eh. Right. No, meron siyang port, meron siyang agricultural area, di ba? Right. Meron siyang an intelligent, skilled middle class, no? Maraming mga plantations, maraming trade unions, etc. Very robust ang civil society. Kumpara sa ibang provinces, ha? Yeah. Kumpara sa ibang provinces. Ang daming mga civil society leaders na nanggaling ng Davao. Ibig sabihin, in the past, it might have been much better, no? Without them. Yun nga. Pag-usapin pa ngayon at saka bukas. Kaya nga sabi ko, Ronald, in spite of the Dutertes, we'll go again to the Nograles and the race very shortly. But I want to also add another thing. Ako kasi galing ako sa Baguio, so meron din kaming dynamic with taga Manila. So every time I go to John Hay or whatever, I speak Ilocano immediately to the guards, and then they say in Ilocano, these Manila people ang yabang-yabang. Kasi syempre yung plate number ko, Manila, di ba? So I can see na nakaganyan yung guards, and then I speak Ilocano to them, ganun. And then they kind of get, I'm from the region. And then immediately they soften up. So even kami mga taga Baguio na ang lapit sa Manila, there's this dynamic, Manila, kupal, ganyan. So my understanding is probably, way worse when it comes to Davoeño feeling alienated, from Imperial Manila. And we know, objectively, Manila was, objectively, Mindanao has really been
neglected naman talaga. So, how do we make sure yung grievance na yan ay hindi ma-weaponize ng mga Dutertes, that we can push, I mean, not be patronizing, but in a good, constructive, brotherly way, in a progressive way, how can we tell our Davao friends, you can do better than Well, Dutertes, totoo. you are better than Dutertes? Totoo naman talaga may historical crime sa Mindanao, especially with our Muslim brothers. Totoo naman 'yun, no? At kulang pa yung compensation to that for that crime, di ba? Yeah. Pero ang tingin ko with my experience in Mindanao and in Davao, dahil nag-organize ako General Santos, Sarangani, South Cotabato, Right. Basilan, I lived in Basilan, I organized in Sulu, Maguindanao, no? Etc. No? Totoo yan, no? Pero less sa Davao. Because Davao is an urban center. Malaking bahagi ng industry ng Davao ay hindi naman ang galing sa mga investors from Imperial Manila. Ang galing mismo sa Davao Right. Sila yung sentro Right. Yung bread basket ng Mindanao Right. ay Southern Mindanao, na bahagi ang Davao. So ibig sabihin, sila yung mas prosperous. Yes, napabayaan lalo na sa infrastructure, pero kumpara sa ibang regions ng Mindanao, mas well off ang Davao. No? Kaya ibig sabihin, mas less yung kanilang reklamo. Definitely, mas malaki sana yung nangyari sa Davao kung tumulong talaga yung Imperial Manila. Ang sinasabi ko lang ay ibahin mo yung buong Mindanao sa Davao. No, it's not the same banana. No? So ibahin ang Davao sa Dutertes, but ibahin mo sa... Kasi the reason I also ask this is when I talk to Mindanaoans from other areas, daming nainis kay Digong when he said, mag-separate ng Mindanao, ganun. Parang as if you speak for all of us forever. Oh, yeah, sure, you were the first president from Mindanao, ganun. Yes, sikat ka. But who gives you... Wala kang karapatan to speak in behalf of all of us, especially kung hindi ka naman kasama sa Bangsamoro and all of those other struggles. Ay nung sinabi nila na magsesesid ang Mindanao, walang nakuhang suporta. Yeah. Ibig sabihin, discriminating hindi pa rin naman yung mga taga Mindanao. Hindi naman ito mga blind followers. Yung siguro, yung kanilang approval rating, pag tinatanong sila sa survey, ay para sa affirmative action. Because the Duterte are the only Mindanaoan na naging presidente or naging vice president. No? So, mas ganun mas affirmative action. Pero, kung sila ay gagawing ibubudol na hiwalay na tayo sa Pilipinas, walang nakuhang suporta. Yeah. Diba? So, hindi ko lalagyan ng masyadong laman yung approval rating ng mga Duterte na malakas pa rin sa Mindanao. Dahil kung babaguhin nila yung kanilang posisyon, like secession, wala silang makukuha suporta at wala silang nakuha suporta. Ibig sabihin, Mindanaoans are more intelligent than that. Yeah, and that, also, there are probably people in Mindanao who also feel there's an Imperial Davao, right? Or at least the Dutertes try to speak like they're the emperor of Mindanao, which I think was very presumptuous and offensive. Or mga Kristiyano, di ba? There's also that. Rich Christians, di ba? Yun yung, alimawa, noong 2010, no? Sino nanalo sa Mindanao? Si Erap. Right. Nakakalabas preso. Diba? Tingnan man nila yun. Factors. No? Sir Ronald, ba't naging ganyan na naman yung Starlink mo? Wala na naman link yung star mo. Oo nga Itag na natin si Elon Musk. Sige, pag-usapan natin, i-bash na natin si Elon Musk. No, I really enjoyed this episode. I think this episode is very important because na-acknowledge po natin na talagang na pinabayaan ng Mindanao. Na-acknowledge din natin na Davao is a great place and Davao can do so much better without the Dutertes. But last point here, are the Nograleses necessarily going to be the bridge to a new, more prosperous Davao in the future? Kasi sabi niya, Richard, trapo din naman mga Nograleses. Bakit ka ganyan magsalita? As if naman. Not necessarily.
Not necessarily. I dream of a time when itong mga robust, rich Yeah. civil society sa Mindanao, sila yung papalit. Right. Because, alam mo, the Nograles are also part of the government of Duterte. Yeah. Alter ego niya, si Carlo Nograles, yung makakalaban niya ngayon, di ba? Right. So, hindi automatic na nakikita ko they are the solution. No? Tingin ko, maraming mga rent-seeking elements, recidivist elements sa Mindanao, no, na dapat ay isuka ng mga Mindanaoans. No? Kahit sila ngayon ang dominant political leadership, kahit sila ngayon ang dominant warlords at saka dynasties, I dream of a time na i-reject din sila. Ang sinasabi lang natin ngayon, at this point, no, ay yung mga Duterte ay negatibo para sa Mindanao. At ito yung sinabi ng mga MILF. Bakit kami magsesesid? Ang tagal-tagal namin lumalaban, tapos ngayon nyo pa kami ipagsesesid. Ngayon lang kami nakakatikim ng konting grasya. Yeah. Ayun na naman si Elon Musk. Nila, may mga bright spots naman. Oh? Right. Ang tingin pa sa kanilang mga sarili ay mga Pilipino. No? Exactly. So parang this is where you can see na sometimes parang Trump din tong mga to, di ba? They really care about themselves. It's not sure they really care about it because whatever is convenient for them, they'll pull out that argument. Because if they really cared for Mindanao and all, they wouldn't just so, nonchalantly say, oh, we're just gonna secede as if, and with obviously with no consultation whatsoever with the rest. So Karen talaga sila. They're the Karen of Philippines. Let's go to the last episode. Very quick lang, let's talk about the biggest Karen of all Karens, Donald Trump. 2 weeks na lang, Sir Ronald. Excited ka na ba for US elections? Wait, Tingin ko... Wait, Sir Ronald. Okay. Ito na, go. So, in the previous episodes, pinag-usapan natin, Sir Ronald, the biggest Karens of Philippine politics, the Duterte family. From the daddy, ngayon, yung anak niya medyo next level in press conference. But, walang tatalo kay greatest of all, wonderful people, beautiful people, Donald Trump. Parang Sir Ronald, exactly yung sinabi natin the other month, ganun pa rin. It's still the economy and immigration that is giving Trump quite an edge. And based on some surveys, medyo hirap pa rin si Kamala Harris. And not to mention the Gaza policies of the Biden administration is not helping Kamala. She just had a big speech in Michigan before the Arab American community. I'm not sure it's going to be good enough, considering everything, tens of thousands of casualties there, and continuous American support for the operations also in Lebanon right now, not to mention a potential regional war as we speak. Sir Ronald, let's quickly talk about the U.S. elections and how you see things going. Do you think Trump is better for us or worse for us or Kamala? And then let's quickly also talk about implications for West Philippine Sea kung tuloy-tuloy itong trajectory ng U.S. foreign policy. Pero katulad ng sinabi mo kanina, nothing much has changed since nung nabash tayo na parang we appeared pro-Trump. Na pinapaliwanag natin yung system, yung electoral college, at saka yung 5 swing states and the 3% undecided in that 5 swing states. Tingin ko yung pa rin yung dominant situation ngayon. The needle hasn't moved dramatically dun sa 3% dun sa 5 swing states. At dahil hindi siya nag-move dramatically, it favors Trump. Dahil on a national level, definitely on the popular vote, no, on the dominant landscape, it's Kamala. Yeah. No, pero inuulit natin, the electoral college kasi, the battle is the electoral college. And a lot of presidents lost the debate but won the election. From Gore to Hillary, no, to McCain, even McCain, no, may panahon na tinalo niya si Obama sa debate, pero it doesn't si matter. Romney beat Obama also in 2012 sa isang debate. So ito yung sinasabi natin, no? At not because we are pro-Trump, definitely hindi. Yeah. He represents exactly what we are against, no? The populist, recidivist, conspiracy theorist ethos. No, ito yung natin. Pero
what is happening now, especially in the Middle East, is not helping the Democrats. No? Tingin ko, malinaw kay Netanyahu ano yung ginagawa niya. No? He wants Trump to win. That is why Yeah. ginagawa niya para ma-expand yung gera. Because this will undermine the Democrats. This will undermine Biden and Kamala. No? Maliban pa doon sa ilang mga domestic issues like immigration and inflation. Yeah. No? So, Kasi ang labanan dito is tens of thousands of votes in a few swing states. So if you piss off a few people here and there, that's it. Yeah. Even 100, no? Yeah. Sa ibang mga lugar, di ba? Yeah. Kaya nga, even the very liberal, very pro-Democrat New York Times, ninenervyos. Even CNN, Yeah. ninenervyos, di ba? Kaya hindi ko maintindihan, what was that interview for? Yung interview ni Kamala with Fox News. Nag-walkout ba siya doon? Parang, Ano ba yun? Almost. yeah, it was Almost, no? bad. It was bad. Almost, no? Pero, ibig sabihin, bakit? Para saan yun? Alam mo namang yun ang mangyayari, di ba? So, at si, kung naman, playing it cool, si Trump, no? Dalawang debate yung hindi niya pinuntahan. Dahil alam Yeah. niya, walang benefit siya ron, di ba? No? Habang gano'n si Trump, si Kamala naman, pumunta sa Lions Den. So, hindi ko alam baka hindi ko alam yung tactics nila or ano yung kanilang pinanggagalingan. Pero at this point, no, at the minimum, very tight pa rin yung race. Very tight. At in some degrees, 5 swing states. Sir, bago lalong magalit si Elon Musk sa'yo, dahil syempre pro-Trump siya. Let's answer this question. Kaya yun, ha? Namimili ng boto yun. Nagbibigay ng $100, ha? Kailangan natin ipa-comment itong mga to. Sir Ronald, from a Philippine perspective, how bad will Trump be? The reason I ask that question is because there's so many Filipinos who think Trump is the best thing that could happen to the Philippines. He will be the man who will bring family values back, fight against the menace of China, restore Middle East to stability, and cut a deal with Russia and bring the paradise of Europe back into its fold. Ganun yung mga charot na narinig ko eh. What's the real score from your perspective? Tingin ko, foreign policy dito sa ating South China Sea, dito sa ating region, ay won't fundamentally change. No? Perhaps there's some nuancing, no, na kaibahan sa mga Democrats kay Biden, pero fundamentally it won't change. No? Yun nandito. Mas ang issue ko, how we get our act together as a nation, as a state. Na meron kang iba't ibang factions, meron kang iba't ibang merong kawalan ng clarity, yung ating strategy. Mas ganun pa eh. How do we get our act together in the face of China? Ano ay mag-apply na tayo sa foreign policy, sa mutual defense treaty ng US, no? Mas ganun pa yung challenge sa akin. How do we get our act together? So whatever happens sa US, na tingin ko fundamentally hindi magbabago yung foreign policy, ay we are in a better place. No? Ang tingin ko yung being in a better place ay hindi sa mangyayaring eleksyon sa US. Being in a better place is anong gagawin natin? How do we get our act together? Ang ako naman, the place I diverge from people is that yes, it's true na China is a bipartisan issue. So if you look, you talk to Republican policy elite and you talk to Democratic policy elite, more or less the only difference is tactics. So on strategy, China being threat, it's there. U.S. public opinion, it's there. But there's two problems there. One is Trump will still be the commander-in-chief and he's inherently very unpredictable. I won't say unhinged, but he has had moments, and even in the race, biglang he will stop the talk. I want to play my Spotify. Let's dance to my... and this is a Trump who will be very busy going after his enemies. The senators who went after him and impeached him, the Democrats, probably even... it's going to be crazy. So he's going to be a polarizing president domestically, and with more polarization would probably become more stress. So baka yung nangyari kay Sara, baka we might see something. But the other thing is, he's very close to Netanyahu, and we know what Netanyahu wants, diba? Essentially a completely aggressive policy to take out all of their enemies. That could essentially mean a regional war in the Middle East. So I see the argument that maybe Trump is good for ending the war in Ukraine, but I don't see how exactly
he's the man to end the war in the Middle East. And if he gets into a war in the Middle East, Russia will obviously help Iran against, I mean, it's gonna be crazy. It's gonna be a proxy war and regional war. My worry is I don't think US is capable of competing or even fighting with China if nawala si Ronald. Ay, babalik siya. Nagalit na talaga si Elon Musk sa amin. Ayun na talaga. No, my argument is, Elon, stop sabotaging this Zoom. My argument here is that nagalit na talaga si Elon Musk, Donald. Ronald, nagalit si Elon Musk. Ayaw ni Elon Musk yung mga sinasabi ko kay idol niya. Balis na ako sa Elon Musk. Bumalik na ako sa PLDT. Hindi lang pala si Kiboloy ang galit sa'yo, but si Elon Musk ay nagagalit sa'yo. No, my point is also if Trump... Dalawang bagay yung kinakatakot Wait lang. ng China. Wait lang, Ronald. Di ko pa tapos ng sinabi ko. Alam mo na yung sinabi ko. May sagot ka na. I can second guess. What you're saying. No. I give up. Kahit absent, pagpasok ko, taas ang kamay. May spectral and may telepathic knowledge. Dalawang kinakatakutan ng China kay Trump. No? Una ay definitely ang pagbabago will be with Europe and Ukraine. Yeah. At kung magkakaroon ng pagbabago dyan, no, mas magkakaroon ng surplus military might si Trump na not necessarily gagawin, pwede niyang i-deploy dito sa ating region. No? Because yung sa Middle East hindi magbabago. No? Hindi magbabago yan. Ang pwede magbago is Russia, Ukraine, yeah. Ukraine, Europe. At kung yan ay dramatically magbabago, then magkakaroon siya ng surplus military resources na pwede niyang i-deploy in other places like our region. Pro-Trump ka talaga, Ronald. Pro-Trump ka nga. Ikalawa, mas economically containment si Trump. Economically, against China. No? Mas yung tariffs and all. Tataasan niya ang tariff. No? Tataasan niya ang tariff coming from China. Much more than what the Democrats are willing to do. No? Kaya, yes, siya ay pwedeng magbago, pero I doubt that will happen. Baka nga mas maging anti-China pa siya. Kesa sa Democrats. Because magkakaroon siya ng huge military surplus, no, na posibleng hugutin niya sa Europe at saka Ukraine, no, na saan niya ilalagay? Hindi naman pwedeng niya nakatambak lang sa isang lugar. Diba? Saan niya gagawin? Kaya doon kabado yung China. Baka dalhin dito. At ikalawa, yung kanyang mga advisors are all hawkish economically, financially, against China. No. Si J.D. Vance is very strongly for industrial policy made in US. Yeah. Wag mong kalimutan. Of course, tingin ko hindi naman niya gagawin. Siya yung humingi ng 60% increase in taxes from Chinese products. Yeah. No? Dati, di ba? Tingin ko hindi naman niya gagawin ngayon yun. Pero significant pa rin. Yeah. On that note, Edu. Kahit absent ako. On that note, Edu, make America great again, Liamas. Sir Ronald, maga ka pala eh. Maga boy. Maga boy, great guy. Ronald. Parang na-imagine ko na nasa sa White House ka na next admin ni Trump. Ronald Llamas, great guy. Amazing guy, wonderful guy, beautiful guy. Patapos na natin 10-year visa eh. Napansin ko, matinding pangailangan mo pare. Mag-apply na tayo ng renewal ngayon kasi malapit na bumalik si Trump. On that very optimistic note, beautiful, wonderful note, thank you very much, Ronald Llamas. Make America great again. Talk to you soon. Happy weekend. Happy weekend. God bless. Talk to you soon. Salamat kapatid. Comrade. Yan, okay. Comrade Kamala. Yan. Thank you very much, guys. Ayan pala eh. Nabuking na pala. Ronald Donald
Make America, hindi na siya Ronald Llamas, Donald Llamas na siya. Donald, make America great again, Llamas. Thank you guys again. I was hoping to go back to Baguio earlier, pero ihabol ko na ngayon. So thank you so much again sa inyong suporta at yung pagmamahal at yung mga prayers, among other things. And please continue to support us on different channels. Huwag niyong tulugan yung Spotify natin, Deep Dive with Richard Hidarn, at saka yung mga ratings niyo, huwag na naman yung kalimutan, medyo competitive na tayo. Let's keep it in the top 20, 30 consistently sa Spotify para go lang tayo sa mga iniisip natin, mga big events next year, God willing, with Spotify. Thank you also very much to Spotify, Sister Phil, for the kind invitation to join the top Spotifyers in the country, top podcasters in the country, and thank you sa inyong lahat for you keep on inspiring us to do what we're doing. Salamat, God bless, and talk to you soon. At dun naman sa mga staff ni Sara Duterte, ingat lang kayo, baka gusto niya maghanap na ibang trabaho. Yan, yung mga staff ni Sara, baka kailangan niya maghanap na ibang trabaho. Thank you, ingat lang kayo. Salamat.